Today, we are going to learn about the famous feminist theory titled as Gender Trouble, Feminism, and the Subversion of Identity, written by Judith Butler. So, now let us begin about the theory. Some background information about the theory. This theory is published in the year 1990 and it was written by Judith Butler. And Gender Trouble is considered to be a seminal work in feminism and a foundational work in queer theory. Butler's primary aims in the work are to make a case for rejecting an essential female identity as the basis for feminist practice and to come up with an account of gender formation without recourse to the female body as a natural phenomenon. സോ ഈ ഒരു വർക്കിലൂടെ ബട്ട്ലർ മെയിനായിട്ട് എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു റിജക്ട് ആൻ എസെൻഷ്യൽ ഫീമെയിൽ ഐഡന്റിറ്റി. ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന ആ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഫീമെയിൽ ഐഡന്റിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു കം അപ്പ് with is like a gender formation without recourse to the female body, something as a natural phenomenon. That's what she tries to do. Now, let us analyze this title in detail. As I told you earlier, Gender Trouble is a feminist theory. Now it's time to analyze the title in detail. So the title can be subdivided into two phrases. One is politics and the second is representation. ഇപ്പം പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം. സോ പൊളിറ്റിക്സ് ബേസിക്കലി മീൻസ് ദ ക്വസ്റ്റനബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. Representation is therefore an extended version of the സബ്ജക്റ്റ്. ഏതൊരു കോൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വേർഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And now, what is representation? It is an operative process to extend visibility and legitimacy in the form of a political subject. It also serves as an instrument to maintain certain distorted concepts about what is assumed to be the true category of women. അപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ചില ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ, അതായത് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So now in Gender Trouble, Judith Butler challenges the distinction between sex as a natural given category and gender as an acquired cultural social category. അപ്പം ബേസിക്കലി ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ ഈ ഒരു ജെൻഡർ ട്രബിൾ എന്നൊരു വർക്കിലൂടെ വാട്ട് ഷീ ട്രൈസ് ടു നാരോ ഡൗൺ ഓർ വാട്ട് ഷീ ട്രൈസ് ടു ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് ടു അസ് ഇസ് ഷീ ട്രൈസ് ടു മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്സ്, ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സെക്സ് ആൻഡ് gender. അതില് സെക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഗിവൻ കാറ്റഗറി ആൻഡ് ജെൻഡർ ഇസ് സംതിങ് ആസ് ആൻ അക്വയർഡ് cultural social category. That is the difference that she tries to bring out between sex and gender. She also argues that sex is a socially constructed category which stems out of the social and cultural practices and in the context of a discourse that has a history and its own social and political dynamics. അപ്പം ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് and it has stemmed out of the social and cultural practices in the society.
നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്, ആൻഡ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ബീയിങ്സിന്റെ കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസിലൂടെ വാട്ട് ടു സേ ലൈക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. Now, in Gender Trouble, Judith Butler develops her famous performative theory of gender, which tries to account the manner in which a subject identity is formed while establishing Butler's claims that gender identity is not a manifestation of the intrinsic essence, but rather the product of actions and behaviors, that is, performance. So Butler, what she tries to say is like there exist two kinds of identity. One is the subject identity, and the second is gender identity. Subject identity എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? It is formed with the establishment of certain the societal practices, whereas the gendered identity, according to Butler's claim, is that it is the product of actions and behaviors, and this gender identity is what she tries to call as performance. ഇപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു ജെൻഡേർഡ് ഐഡന്റിറ്റി ലൈക്ക് എ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ജെൻഡേർഡ് ഐഡന്റിറ്റി, വാട്ട് ഷീ ട്രൈസ് ടു സേ ഇസ് ലൈക്ക് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ ഐഡന്റിറ്റി ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ആർ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി, അതായത് ഈ ഒരു മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ എന്ന് ടാഗ് ചെയ്ത് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ജെൻഡേർഡ് ഐഡന്റിറ്റി ഇസ് വാട്ട് ഷീ കോൾ ആസ് എ പെർഫോമൻസ്. Judith Butler argues that everyday actions, speech utterances, gestures and representations, dress codes and behaviors, as well as certain prohibitions and taboos, all work to produce what is perceived as essential masculine of feminine identity. Butler aims at deconstructing this notion of integrated, stable identity as the extension of an inner essence and the illusion of sexual body, which are, in Butler's view, repressive and dangerous but also underminable. So, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ there exist like certain stable or fixed identity. Like, identity is always categorized in our society. For example, a female, she is supposed to behave in so-called manner. വളരെ subtle ആയിട്ടും വളരെ docile ആയിട്ടും and all dressed up and വളരെ the sweetest version ആണ് എപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയിൽ ഫീമെയിലിനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത്. Whereas men or the male in contrary is like they have an upper hand or that aggressive kind of a version. ഒരു മാസ്കുലിൻ വേർഷൻ ആയിട്ടാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ വേരിയസ് ഫോംസ് ഇൻ അവർ എവറിഡേ ആക്ഷൻ, വാട്ട് എവർ തിങ്സ് വി സ്പീക്ക്, അവർ gestures and representation, even it is clearly evident in our dress code also. Like a female is supposed to wear salwar or sari or whatever things, and a male should wear a dhoti and a pajama or a pant or shorts or something like that. So what Butler, she is trying to deconstruct this concept, this societal concept, this societal taboo, and what she is trying to bring out is like she's trying to deconstruct the notion of the stable identity that existed in the society, and she is trying to bring out and says that this kind of identity is like repressive and dangerous. Now let us analyze the work Gender Trouble in detail. So the chapter 1 of Gender Trouble is titled as Subjects of Sex, Gender, Desire. So in this chapter, what Butler mainly tries to focus is that gender is a binary social construct whereby gender mirrors sex, but that sex itself is constructed by a scientific discourse.
So, what she tries to say is like gender is something a binary social construct, and sex is something that is constructed by the scientific discourse or the scientific process. And she also tries to claim that sex and gender both are gendered categories in which, through gender, the discursive praxis on a natural sex is produced. അപ്പം ഈ സെക്സ് ആൻഡ് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിനെ നമുക്ക് ജെൻഡേർഡ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതില് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. And in order to prove her argument, she also make reference of the two feminist philosophers and theoreticians, Simone de Beauvoir and Luz Irigaray. These two people are the famous feminist philosophers. Once again, I am repeating, Simone de Beauvoir and Luz Irigaray. So, Butler, when she tries to, associate with the concept of Beauvoir, what Beauvoir states that one is not a woman but becomes one itself. One is not a woman. ആരും ഒരു സ്ത്രീ അല്ല, ബട്ട് ബിക്കംസ് വൺ. ഷീ ഇസ് ലൈക്ക് ബിക്കമിങ് എ വുമൺ. ജനിച്ച ഉടനെ ആരും ലൈക്ക് വി കനോട്ട് കോൾ എ പേഴ്സൺ ആസ് എ വുമൺ ഓർ എ മാൻ, ബട്ട് ദേ ലൈക്ക് ഷീ ഇസ് ബിക്കമിങ് one. That is what Beauvoir states. And she also tries to say that the body is only a passive receiver of the cultural expression, and gender thereby is a social construct. അപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടാഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെൻ അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെതിരായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ദ ബോഡി, ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി, നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇസ് ഓൺലി എ പാസീവ് റിസീവർ ഓഫ് ദ കൾച്ചറൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കൾച്ചറൽ എക്സ്പ്രഷൻ, അത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മീഡിയം മാത്രമാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ജെൻഡർ ഇസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ social construct. So gender എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, it is created or it is socially constructed. Beauvoir, only the female is marked and identified, becoming the other to the universal masculine. So she also says feminine as an existence in relation to an opposing signification, which is the male. സോ ഒരു ഫെമിനിൻ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് ഓബ്വിയസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പോസിങ് സിഗ്നിഫിക്കേഷനെയാണ് മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ദെർ ഇസ് എ മെയിൽ, ദെർ ഇസ് എ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെ ടാഗ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നല്ല ഈ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് Irigaray, what she tries to say is like, Luz Irigaray, what she points out is like, female is not marked, but on the contrary is the unpresentable, unspeakable, as language itself is based on masculinity. So what she tries to say is like, ഈ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ what is happening in the society is like, the language, the unpresentable or the unspeakable, as language itself is based on masculinity. ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈവൻ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ പോലും ഒരു മാസ്കുലിൻ ടച്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് what she tries to claim. And men could not settle the question because they would be acting as both judge and party of the case.
And the category of women is the subject of feminism. Feminism seeks to secure women's representation in society and politics. The subject, natural existence that predates the law. Butler claims that this is a foundationalist fiction. So, ഈ women എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു category it is considered to be the subject of feminism. And what does feminism tries to do? Feminism, it seeks to secure women's representation in society and പൊളിറ്റിക്സ്. ഫെമിനിസം എന്ന ഒരു തിയറിയിലൂടെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ആ ഒരു വിമനെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിലും പൊളിറ്റിക്സിലും എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു. ഇതുവരെ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ പോർട്രേ ചെയ്തിരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ സ്ത്രീകളെ ഒരിക്കലും താഴ്ത്താതെ ആ ഒരു ഈക്വൽ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് സ്ത്രീകളുടെ വാല്യൂസും സൊസൈറ്റിയിൽ അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയും സെക്യൂർ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഫെമിനിസം എന്നുള്ള ഒരു തിയറി ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Which is like a woman is as equal to a man. And the subject എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് പ്രിഡേറ്റ്സ് ദ ലോ. ബട്ട് ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഷീ സേസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫൗണ്ടേഷണലിസ്റ്റ് ഫിക്ഷൻ. Butler introduces the two main concerns of gender trouble: the problem of defining the category of women and understanding the nature of subjects, beings with definite identities, interest, and experiences. സോ ബട്ട്ലർ ഈ ജെൻഡർ ട്രബിൾ എന്നുള്ള ഒരു തിയറിയിലൂടെ രണ്ട് മെയിൻ കൺസേൺസ് ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വൺ ഇസ് ലൈക്ക് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിഫൈനിങ് ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് വിമൻ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ തരം തിരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ബീയിങ് വിത്ത് ഡെഫിനിറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഒരു സബ്ജക്റ്റിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ബീയിങ്ങിനെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഒരു ഫിക്സഡ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഐഡന്റിറ്റീനെ എങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ബട്ട്ലർ ഈ രണ്ട് തിയറിയിലൂടെ പറയുന്നത്. സോ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വാട്ട് ഷീ സേസ് ഇസ് ലൈക്ക് സബ്ജക്ട്സ് വാട്ട് എവർ ദെയർ ഐഡന്റിറ്റീസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്, റെഗുലേറ്റഡ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻഡ് വിത്തിൻ ദ പവർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി, ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സബ്ജക്ട്ഹുഡ് ആർ ദെയർ ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ റാദർ ദാൻ നാച്ചുറൽ. അപ്പം ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് constructed, regulated and contained within the power structures of society. സൊസൈറ്റിയിലെ പവർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ നോംസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ആൻഡ് ആ സബ്ജക്റ്റിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയും ഉണ്ടാവുന്നത്. So what she tries to say is like identity and subjecthood are therefore political rather than natural. Now we can subdivide this chapter again into 5 basic the concepts that she tries to discuss. So one is women as the subject of feminism. So ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ, അതായത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലൂടെ ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ ഒരു 5 മെയിൻ പോയിന്റ്സ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വിമൻ, വാട്ട് ഷീ ട്രൈസ് ടു കൺവേ ഇസ് വിമൻ ആസ് ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ഫെമിനിസം. സോ ഈ ഒരു ക്ലെയിമിലൂടെ വാട്ട് ഷീ ട്രൈസ് ടു സേ ഇസ് ലൈക്ക് ദ പ്രിസ്യൂംഡ് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ഫെമിനിസം ഇസ് effectively undermined by the constraints of the representational discourse in which it functions.
The second concept is the compulsory order of sex, gender, and desire. So, here what she tries to explain is this production of sex as the pre discursive ought to be understood as the effect of the apparatus of cultural construction designated by gender. So ഈ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബോത്ത് ദീസ് തിങ്സ് ആർ ലിങ്ക് ടുഗെദർ. And the third point is gender is the circular ruins of contemporary debate. So here what she tries to say is like there is a determination of gender meanings inscribed on anatomically differentiated bodies, where those bodies are understood as passive recipients of an inexorable cultural law. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി, നമ്മുടെ അനാറ്റമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ബോഡീസിൽ ജെൻഡർ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അതായത് ഈ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസസിലൂടെ ഒരു ടാബു പോലെ അത് ഇൻസ്ക്രൈബ് ഈ ജെൻഡർ മീനിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെൻഡേർഡ് ഐഡന്റിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ബട്ട്ലർ പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഷീ ട്രൈസ് ടു സേ ഇസ് ലൈക്ക് that is wrong. She, in her view, our human bodies are only the passive recipients of an inexorable കൾച്ചറൽ ലോ. സോ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിപ്പിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം മാത്രമാണ്. എന്തിന്റെ മീഡിയം? ഓഫ് ആൻ ഇൻഎക്സോറബിൾ കൾച്ചറൽ ലോ. ഓൾ ഓക്കെ. And the fourth concept is theorizing the binary, unitary, and beyond. So here what she tries to say is like about a model of coalitional politics as dialogic encounter in which variously positioned women articulate separate identities with political intent. So, a dialogic encounter in which variously positioned women articulate സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ പല പൊസിഷൻഡ് വിമൻ, പല സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പല പൊസിഷൻസിൽ പല ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് വാട്ട് ഷീ ട്രൈസ് ടു കൺവേ. And the next point is gender is a complexity whose totality is permanently deferred, never fully. What is it any given juncture in the time? An open coalition then will affirm identities that are alternately instituted and relinquished according to the purposes at hand. It will be an open assemblage that permits the multiple convergences and divergences without obedience to a normative telos of definitional closure. So, gender എന്ന് പറയുന്നത് it is a complexity, and it is like very hard to define the gender. The identity or the ideology of gender, it is something that has evolved over time. And the next concept is the identity, sex, and the metaphysics of substance. So here she claims that the questions of identity cannot precede the questions of gender identity. So as I told you, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ഈ ഒരു ജെൻഡേർഡ് ഐഡന്റിറ്റി എന്നുള്ള ഈ ഒരു രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിൽ വരുമ്പം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി കനോട്ട് പ്രൊസീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി. And the second point is the ontology of substances itself is not only an artificial effect but essentially superfluous.
And she also claims that there is no gender identity. In the end, what she tries to claim is like there is no gender identity. Now, I'll tell you the meaning of ontology and uh, what is meant by ontology. Ontology means it is the branch of philosophy that studies the nature of human beings existence as an individual in society and universe. That is what you call as ontology. അപ്പം ഈ ഒരു പാർട്ടില് ബട്ട്ലർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഷീ ട്രൈസ് ടു സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി ബിഹൈൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ജെൻഡർ. നമ്മൾ ജെൻഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്, അതായത് മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു രണ്ട് വാക്കിന്റെ പുറകില് ദർ ഇസ് നോ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി. Instead, that identity is performatively constituted by the very expressions that are said to be its results. So, ആ ഒരു gendered identity എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി. ആൻഡ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ എ പേഴ്സൺ ബിഹേവ്സ്, all those things is what she says is that the concept of gender is like a performance. What is that performance? Our behavior, our actions, what all things, our expressions that we do in the society. The last point is the language, power, and strategies of displacement. So here, Butler is analyzing whether or not the destruction of a metaphysics of substance allows for an agent. So, as per her findings, it is said that gender is a repeated stylization of the body, a set of repeated acts within a highly rigid regulatory frame that conceal over time to produce the appearance of a substance or a നാച്ചുറൽ ബീയിങ്. അപ്പം ഈ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ റിപ്പീറ്റഡ് സ്റ്റൈലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡീന്റെ പല വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലൈസേഷനിലൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൗ വി ബിഹേവ്, ഹൗ വി വാക്ക്, ഹൗ വി ടോക്ക്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിൽ, നമ്മുടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻസിലൂടെ മാത്രം ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ജെൻഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഷീ കോൾസ് ദിസ് ആക്ട് ആസ് എ പെർഫോമൻസ്. So that's all about the theory of Judith Butler and gender trouble. I hope you all enjoyed the session. Wish you all the best for